to speak on contemporary issues and current problems of the country. And afterwards, in the evening, you will have another program that would be launching a book written by the Kaki Madhavara Garu. So that way, we are incidentally, this day falls on the death of A.B. Bardhan Garu also. That also we celebrated his death ceremony. So once again, this is the a beginning of New Year. So and also whatever request we made on behalf of CPI, that is honored by you, by all of our journalist friends, and accordingly you responded well. So you have attended in a big number. So for that, I convey my heartfelt thanks to all of you. So now I request Sri Raja Garu to speak on current topics and other political topics, all other things, national level and other things. Thank you. No problem. No problem. Friends, at the outset, I convey our best wishes to all of you. Let us hope 2023 will be a happy year, not only for us, for the whole country. But there are authors who have started writing, quoting Charles Dickens, whether it is going to be best of times or worst of times. So 2023 can be worst of times also. That's what I foresee. Mr. Modi, once he came to office as Prime Minister, promised that he will work for maximum governance, minimum government. Now it is becoming maximum government, minimum governance. Not only that, the parliament itself is becoming minimum. Parliament is increasingly becoming redundant. If parliament becomes redundant, democracy dies. That is what we should understand. What we witness today is not governance, it is misgovernance. What we witness today is not rule, it is misrule. We should take note of this. And Mr. Modi and his government are pursuing disastrous policies. The economy is in bad shape. In fact, there are economists who speak about regression, who speak about not only crisis, more than that. So what is happening today? Government cries about GDP, but actually the prices are going up. All items, the prices of all items, including essential commodities, are going up. Unemployment, unprecedented. Today, you could have seen in papers, in the last 18 months, comparing last 18 months, now unemployment has galloped unprecedentedly, more than 8+%. Government has no concern for generation of employment, controlling the prices. Just yesterday, they increased the price of gas cylinders.
And when the crude oil price is falling in international market, they are allowing oil market companies to increase the prices. And they have given full powers to oil marketing companies to do whatever they want to do. Government doesn't want to intervene. So economy is in bad shape. Industries, particularly small and medium industries, are going through hardships, crisis. Agriculture continues to be in crisis. The farmers are not getting minimum support price as assured by Modi government. So if you take the whole economy is in deep crisis. Economy is in bad shape. But at the same time, some corporate houses are growing rich and richer, and they are competing at the international level. Who should be accepted as the richest corporate house? You all know the growth of Adani's, Ambani's, and other corporate houses. They have grown to such an extent with the patronage of Modi government. The neoliberal economic policies pursued by Mr. Modi and his government are nothing but pro-corporate, pro-big business. They are looting the national assets, they are looting the wealth of the nation, but poor people are becoming poorer. This is what we should keep in mind. And in such a situation, Mr. Modi tries to take many unilateral decisions. Many decisions. Recently, our party has received a letter from Law Commission asking our party to give our opinion on the question of holding simultaneous elections. Simultaneous elections. Elections to the parliament, elections to the state assemblies must be held simultaneously. This is the politics, this is the understanding of BJP, RSS combined. One nation, one election. One nation, one election. But we should understand, India is a multi-party democracy. In the first general election, we had one-party rule at center, one-party rule in states. But 1957, that one-party rule was broken in Kerala by Communist Party of India. After that, 1967, one-party rule was broken in 8 states. After a decade, 1977, we started witnessing the emergence of coalition governments at center. Coalition governments at center. So in such a democracy, multi-party democracy, how can the government think of holding simultaneous elections? It is absolutely impossible, impractical. The democracy which we have today, it's a multi-party democracy. And we have elected state assemblies. Here we should remember what Dr. Ambedkar has said. A question was posed to Ambedkar. If continuous frequent elections are held,
government will fall, government will emerge, then there will be question of stability. Then Ambedkar said whether government should be a stable government or government should be a responsible government. If you ask, Ambedkar said, we should prefer a responsible government, not a stable government. We should have a responsible government. Now, Modi government is not a responsible government. Modi government will have to go. Now, many questions are being raised. Many questions are being raised. Today, judgment has come. You must be aware of that judgment. Judgment on demonetization. It is a split judgment. It is not unanimous judgment. It is a split judgment. As in the case of economically weaker section reservation, this is also a split judgment. The majority upheld the demonetization, but a dissent has been recorded. The dissent judgment has questioned certain basic issues, raised basic issues, and our citizens need to give due consideration to the dissent judgment also, minority judgment also. Why I am saying Parliament is supreme in our democracy. When the demonetization policy was announced by Prime Minister, surprisingly, suddenly, in a midnight, Parliament was not consulted. Parliament was not given the opportunity to discuss pros and cons of the demonetization policy. The other thing is the objectives for demonetization, which the Prime Minister claimed. Nothing could be achieved. Number one, black money. Whether government succeeded in unearthing black money, Mr. Modi promised black money will be brought back. Every citizen will get 15 lakh rupees in his or in her account. What happened? And counterfeit currencies. What happened? Terror funding. What happened? Government has not said anything in Parliament. Government is not ready to place a white paper explaining everything in Parliament. This is what has happened in demonetization. And demonetization has proved to be horrific for the common citizens, poor people of our country. And the judiciary, why judiciary is giving split verdicts on such matters, which in the name of majority, citizens are forced to accept one point of view. What about the other point of view? Even Reserve Bank, it is an independent body to manage the monetary system of our country, the money circulation of our country, but the Reserve Bank was not given the authority to decide upon. Mr. Prime Minister decided and he imposed on Reserve Bank to implement his policy. This is exactly what I call, it is a mismanagement of economy, misgovernance of the country, misrule of the country. That's why we are opposing the positions of the union government. Now, BJP, RSS combined
capturing the power at center, they are subverting the very constitution. How they are subverting the constitution, how they are dismantling the secular democracy, you all know. How they dismantle the welfare character of our state, that all you know. But now the question is the federal character of Indian state. So the constitution makes it clear. India, that is Bharat, it is union of states. Union of states. And now what is happening? The union of states is not treated as union of states, as though all powers are in their hands, centralized government. They think they can overrule the elected state governments, and they use governor's office for that purpose. Governors, their offices are being used for the political agenda of BJP RSS combined. In Tamil Nadu, the governor is acting above the elected state government there. You all know in Kerala what is happening, and you must be knowing what is happening in Telangana or Puducherry. Here governor, there the same person, lieutenant governor. What is happening? Now many political analysts have started questioning the very use of governor. Governor means one who governs, but they are not the governors. There is elected state government, there is elected chief minister, and they are the people's representatives. They should be called as rulers or governors, but these governors, so-called governors, were appointed persons, nominated persons, and they claim all powers in their hands, and they can act over the heads of the elected state governments. We oppose this, and our party has given a call to observe 29th of December as a day in defense of federalism and demanding the abolition of governor's post. The time has come. We need to discuss that issue. The time has come. We need to discuss that issue. Now, the Election Commission has sent out a letter to all political parties. They want to discuss the mechanism to allow the migrant laborers to participate in elections and vote for elections. And they have asked the opinion of political parties. And they have convened a meeting of political parties also. Why Election Commission is resorting to this exercise right now? In fact, our party has been demanding comprehensive electoral reforms. Comprehensive electoral reforms. The present electoral system is not free and fair as we expect or as we want. And there should be comprehensive electoral reform. Proportional representation system is one. But the other issue is the funding of elections. When Mr. Arun Jaitley was finance minister, they introduced the electoral bonds system. Our party opposed it. Our party opposed the corporate funding of elections and the electoral bond system. But it was brought through finance bill. Finance bill.
They passed it. Now, BJP is the number one party which is taking advantage of electoral bonds, corporate funding. You all know that is the number one party which has amassed huge money collecting corporate funds and electoral bonds. No other party. It has created a kind of horrific situation in the country. What is the meaning of elections? In fact, there was a parliament committee headed by Comrade Indrajit Gupta, our leader. It is called Indrajit Gupta Committee. And Indrajit Gupta Committee has proposed there should be state funding of elections in order to provide level playing field to all political parties. That is not being discussed. That is not being discussed in Parliament. That is not being discussed by Election Commission. But this is being discussed. That is why our party is of the view we must strive for comprehensive electoral reforms to provide level playing fields to all the political parties and to ensure free and fair elections. Coming to the other divisive issues, the BJP RSS combined has become aggressive in pursuing their communal fascist agenda. Communal fascist agenda. And they use everything in order to divide people, in order to polarize the people. For instance, the language question, why the union government should try to impose one language. As a political party, we are not opposed to any language. All languages are spoken by people, seconds of the people. But using government power, government taking a sided partisan approach, and government should not impose one particular language. That's what's happening. Now Hindi, Sanskrit, government is earmarking huge funds for Sanskrit, Hindi. But the other languages are not treated equally. In India, our party doesn't agree to treat some languages regional languages. All languages are national languages. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, Odia, any language. They are all our languages. They must be treated equally. And they cannot be treated just like that, regional language, this and that. This is what the present government is trying to do. In the same way, in the name of religion, they want to target the minorities. They want to target even the socially discriminated sections. And the way they try to change the names of places, the horrible, the way they are trying to change the names of cities and railway stations, airports. I don't know. It may be a problem in Telangana also. Yes. You see, Hyerabad or some other, Karimnagar, Hyderabad, all these names. In Uttar Pradesh, they are doing it. In Gujarat, they are doing it. Wherever BJP rules, already they are doing this. In Telangana also it happens. How can we keep India united? How can we uphold the harmony among our citizens? How can we uphold the
social, religious harmony if BJP, RSS combine starts doing all such divisive, sectarian policies. This is what we should understand. Divisive, sectarian, and RSS, BJP combined. I am of the opinion they are Indian variant of fascist forces. Indian variant. In India, they are the fascist forces. And they want to divide the people. They want to pit one section against another sections. And their continuance in office government is disastrous for the country. So in order to save our democracy, in order to save our constitution, in order to save the unity of people, harmony of people, we must defeat BJP in the coming elections. 2024, we will have parliament elections. Before that, there are several state elections in 2023, starting from Tripura and south, you know, the elections in Karnataka or Telangana, the many states. In all these places, BJP and its allies ought to be defeated. In the interest of the country, in the name of the country and its future, our party appeals to all secular democratic parties to come together, work together, and work out a proper electoral strategy to defeat BJP and its allies. In 2024, definitely, we must see that BJP is defeated and Mr. Modi is defeated. That is, in order to save India, save our constitution and democracy, for which as political party, our party has been appealing to all secular democratic parties, come together, put all the heads together, and we must work out a proper electoral strategy for which the political parties at national level, the political parties at regional level, all should act in a realistic way, accommodating each other, considering the balance of political forces in every state. And while we formulate our electoral strategy, there should not be fight and division among the secular democratic opposition parties. This is what our party has been articulating. In the coming days, our party will interact with other political parties and try to work out a common strategy to defeat BJP and its allies. ఓకే ఇప్పుడు అజీజ్ బాషా గారు మా నేషనల్ పార్టీ వన్ ఆఫ్ ద సెక్రటేరియట్ మెంబర్స్. ఆయన 11 మందిలో వారు ఈ మధ్య ఎలివేట్ అయ్యారు. వారు కొద్దిసేపు మాట్లాడతారు. రెండు ముఖ్యమైన సమస్యలు మీ ద్వారా పబ్లిక్ దృష్టికి తీసుకొని రావాలని అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే కోవిడ్ వన్స్ అగైన్ చాలా పెద్దగా మళ్ళీ రీఎమర్జెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా చెప్పడం జరిగింది 2 monthsలో ఇప్పుడు చూస్తే 25 lakhs నుంచి 38 lakhs సఫరర్స్ అని. చైనాలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ మనం కూడా ఈ విషయంలో చాలా అటెంటివ్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం చూసాము 1st May 2021
వరల్డ్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ సఫరర్స్ ఎక్కడ అంటే ఇండియా. ఎందుకంటే మనం ప్రిపేర్డ్నెస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే 76,000 వేకెన్సీస్, డాక్టర్స్ వేకెన్సీస్ క్రియేట్ చేశారు, గుడ్. కానీ భర్తీ ఎంత వరకు అయింది అంటే ఓన్లీ 30,000 వరకు. ఎందుకండి ఏం అడ్డకాలం ఉంది మీకు? మనము పాత విషయాలు చూసి కొన్ని గుణపాఠం నేర్చుకొని ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా. కానీ ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 76,000 ఓన్లీ 30,000 వరకు భర్తీ చేయడం జరిగింది. సో నేను గవర్నమెంట్కి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇది భర్తీ చేసి ఇంకా వేరే మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి మీరు రెడీగా ఉండాలి. మళ్ళీ ఆ సెకండ్ కోవిడ్లో మనం ఎంత సఫర్ చేసామో మళ్ళీ అక్కడ ఆ స్థితి రాకూడదు అని. ఇంకా ఓన్లీ వన్ మోర్ పాయింట్, మన కామ్రేడ్ రాజా గారు, జనరల్ సెక్రటరీ గారు కూడా చెప్పారు ఏంటంటే ఈ నిరుద్యోగ సమస్య గురించి. సో నిరుద్యోగ సమస్య ఫ్రమ్ 8.5 నుంచి 10.3కి వచ్చింది అంటే అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇది ఈజీగా తీసుకోవడానికి ఇది చేయకూడదు గవర్నమెంట్ కూడా. సో ఈ విషయంలో చాలా సీరియస్ తీసుకొని, ఎందుకంటే ఆయన వాగ్దానం చాలా ఉందిలేండి, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా చూస్తే ఫ్రమ్ 8% టు 10.9 వచ్చింది అంటే ఇది చాలా ఘోరంగా విషయం. ఎందుకంటే ఈ యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చాలా ఎదురు చూస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ ఈరోజు లేకపోతే రేపు ఏమైనా మనకి అవకాశం ఇవ్వచ్చుమని. సో ఇది నోట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్గా ఈ సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, ఇంకా చాడా గారు, పల్లా గారు, ఇతర పెద్దలందరూ ఉన్నారు. సమయాభావం వలన తొందరగానే ముగిచ్చేస్తాం. ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్ర పరిస్థితులకు సంబంధించి 2 మాటలు చెప్పాలని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, ఎన్నికలు ఇంకా సంవత్సరం ఉన్నాయి. కానీ ఎన్నికల వేడి అంటే సహజమైన వేడైతే పర్వాలేదు, కృత్రిమంగా ఎన్నికల వేడిని క్రియేట్ చేస్తూ అసలు సమస్యలను మరుగుపరిచే విధంగా ప్రజలు అనేక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో. వాటికి సంబంధించి ప్రశ్నించవలసినటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా ఉన్నటువంటి పార్టీలు ప్రభుత్వం తప్పులు చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయవలసినటువంటి పార్టీలు మతం పేరుతోనూ ఇంకో పేరుతోనూ ఇవాళ ఆ విధంగా ఆటలాడుకుంటూ ఉన్నాయి. మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మా వంతు కర్తవ్యంగా టీఆర్ఎస్తో ఎన్నికలకు సంబంధించి కొంత అండర్స్టాండింగ్ మొన్న జరిగినప్పటికి కూడా మా బాధ్యత మేము ఖచ్చితంగా ప్రజల సమస్యలను తీసుకుని మొన్న 29వ తారీఖున ఇప్పుడు ఈ ఫెడరల్ సిస్టమ్ దీని మీద పెద్ద ఎత్తున చేశాం. అదేవిధంగా అంతకుముందు 7వ తారీఖు కూడా గవర్నర్ వ్యవస్థ మీద చేశాం. అదే పద్ధతుల్లో నిన్నగా మొన్న ఈ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా గవర్నమెంట్ అనుసరిస్తున్నటువంటి అశాస్త్రీయమైనటువంటి వైఖరిని నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశాం. అది ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. అంటిల్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిజాల్వ్డ్ వీ విల్ కంటిన్యూ అవర్ ఫైట్ అగైన్స్ట్ ద డెసిషన్ అన్సైంటిఫికలీ టేకెన్ బై ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్. అదే పద్ధతిలో 21వ తారీఖున ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన వేలాది మందితో చేశాము. అందువలన మేము గవర్నమెంట్ని అడుగుతున్నాం, మీ బాధ్యత వహించండి. ఎన్నికల రణరంగంలో మునిగిపోయి ఎత్తులు జిత్తులు వీటిలో అవి మీకు సంబంధించినవి. మేము ప్రజలకు సంబంధించి అడిగిన సమస్యలను పరిష్కారం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉందని మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఈ బీజేపీ మీరు చూడండి, ఒక్క సమస్య పైన అయినా సరే, ప్రజల సమస్యల పైన ఒక్క సమస్య పైన అయినా బీజేపీ పోరాటం చేసిందా? ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోళ్లు చేయటం, ఆ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఇది సిబిఐకి పంపించండి, దీని మీదే వాళ్ళ పోరాటం. అదేవిధంగా ప్రజాయాత్ర వస్తే కరీంనగర్, నిజామాబాద్ ఇండోర్, ఈ విధంగా పేర్లు మార్చి ఈ పేర్లు పెట్టుకుంటాం, అది వాళ్ళ ఎజెండా. నిన్న ఎవరో జరిగే ఒక అయ్యప్ప భక్తుడిది, అది వారి ఎజెండా. అంటే అటువంటివన్నీ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తామని కాదు. నా పాయింట్ ఏంటంటే బీజేపీ అనే పార్టీ ప్రజల తరపున పోట్లాడుతుందా, కేవలం మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకునే రాజకీయాలు చేస్తుందా, అది తేల్చాలి. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకా సంవత్సరం ఎన్నికలు ఉంటే ఇప్పుడు మేము గెలుస్తాం అని చెప్పి డబ్బులతో, ఇంతకుముందు రాజా గారు చెప్పారు,
ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ దాని ద్వారా విపరీతమైన డబ్బు ఇవాళ బీజేపీ దగ్గర అక్యుములేట్ అయింది డబ్బంతా. ఈ అక్యుములేటెడ్ మనీతో రాజకీయాలు చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? అందరిని ఒక్కొక్కరిని కొనుగోలు చేయడంతో పాటు ఇప్పుడు రోజుకు ఒకళ్ళని జిల్లాలో ఒకళ్ళను ఇద్దరిని పట్టుకుని ఇదే పనా? మీ ఇష్టం, వచ్చేవాడు ఉంటే చేర్చుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోండి. కానీ మా పాయింట్ ఏంటంటే డబ్బు ద్వారా లేకపోతే కమ్యూనల్ డిజార్మనీ ద్వారా అదేవిధంగా ఇతర వాటి సంబంధించిన పద్ధతుల్లో ఎలా అధికారంలో రావాలని తప్పితే ప్రజల పనులను పరిష్కారం చేయటం ద్వారా, ప్రజల కోసం ఉద్యమాలు చేయటం ద్వారా, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో కేంద్రం తానేం చేస్తుందో చేయకుండా ఇటువంటిది ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వాళ్ళ తెలంగాణలో తలెత్తింది. ఈ మతోన్మాదంతో కూడినటువంటి ఉన్మాదకరమైనటువంటి ఇటువంటి ప్రేలాపనల వలన కానీ ఇటువంటి పద్ధతుల వలన రాష్ట్రానికి నష్టమే జరుగుతుంది. కేసీఆర్ గారిని మేము కోరుతున్న ఆ ట్రాప్లో పడిపోయి దాన్ని ఎట్లా నిలవరించాలి, దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలంటే అందరం కలిసి ఎదుర్కోవటం అది వేరు. కానీ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన బాధ్యత నిర్వర్తించాలి. కేంద్రం ఇప్పుడు ఇళ్ళు ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు కేంద్రం ఆనాడు చెప్పింది ఏంటి? నేను 2022కి స్వయాన మోడీ హిమ్సెల్ఫ్ టోల్డ్ దట్ ఇన్ ద 2022 నో పర్సన్ వుడ్ బి వితౌట్ హౌస్. అది ఆయన చెప్పింది. ఇప్పుడు ఒక్కడికి కూడా ఇల్లు కేంద్రం నుంచి ఇవ్వలేదు. తర్వాత హీ అష్యూర్డ్ దట్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ వుడ్ బి డబల్డ్. ఓకే, ఎక్కడైనా ఒక్కటే ఏ పని కేంద్రం నుంచి ఒక్క పని ఇంకా కొద్దిగా గొప్ప టీఆర్ఎస్ పేరుతో కొన్ని అయినా మనం చూస్తున్నాం. ఒక్క పని చేయకపోగా దీన్ని అంతా కూడా జస్ట్ దే వాంటెడ్ టు త్రో ఎంటైర్ బ్లేమ్ ఆన్ ద టీఆర్ఎస్ ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్. ఉద్యోగాలు ఎన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు? లేవు. అందువలన యాజ్ ఏ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వీ వాంట్ టు బి ద పీపుల్స్ పార్టీ. మేము ప్రజల తరఫున నిరంతరం స్ట్రగుల్డ్ పార్టీగా ఉంటాం. ఆ క్రమంలో మీ అందరి సహకారాన్ని మేము కోరుతున్నాం. వన్స్ అగైన్ సో మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి who are present here. So immediately after receiving our request, immediately you responded well. So for that I am grateful to all of you. Thank you, and I hope that you will have all kind of prosperity and everything, happiness in the coming new year. I hope all the best to all of you. Thank you. ఇప్పుడు సర్పంచులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. వాటి ఏ సమస్య ఒక్కొక్క సమస్య తీసుకున్నారు. నిధులు డైవర్షన్ సంబంధించి అసలు నిధులు ఇవ్వని కేంద్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళకి ఇచ్చే నిధులను అవి బంద్ చేస్తుంది. సార్ ఇది డైవర్షన్ అనేది మేము we too do not accept for diversion of any funds which are due to be given to the sarpanches. But at the same time, what is the role of center? That's what we want to emphasize. నీకు ఇప్పుడు ఈజీఎస్ ఉన్నాయి. ఈజీఎస్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. ఇంకా చాలా స్కీమ్స్లో ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు దాదాపు 35,000 కోట్ల రూపాయలు అథెంటిక్గా తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి డబ్బులు రావట్లేదు. అందువలన ఇప్పుడు పోలీస్ ఇష్యూ తీసుకున్నాం పిల్లలది, రేపు మళ్ళీ సర్పంచులది కూడా తీసుకుంటాం. మన పోడు భూములది మేమే తీసుకున్నాం. So we are taking up different styles of problems of the people. Definitely, if any such problem is there, we support that. I got your point. మీ బాట అర్థమైంది. దీన్ని మేము తప్పు అని అట్లా మళ్లించడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్తూనే కేంద్రం వేసిన డబ్బులు కాదు. కేంద్రం ఏంటంటే మినిమం డబ్బులు ఉంటుంది, అందులో మినిమమే ఉంటుంది. ఇంకా ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు 35,000 కోట్లు ఇవ్వలేదు. తర్వాత కేంద్రం మనకి ఇవ్వాల్సిన ట్యాక్సెస్లో జిఎస్టీ పేరుతో మనం రావాల్సిన డ్యూ రాకపోగా సెస్ పేరుతో డబ్బులన్నీ వసూలు చేసుకుంటుంది. వీళ్ళు ఐ థింక్ జస్ట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఐ థింక్ దే మైట్ హ్యావ్ డైవర్టెడ్. ఈవెన్ దెన్ వీ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ దట్ ఆల్సో. కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ మస్ట్ క్వశ్చన్ ద సెంటర్ ఫర్ నాట్ రిలీజింగ్ ద డ్యూ ఫండ్స్ విచ్ ఆర్ టు కమ్ టు ద స్టేట్. ఆ విధంగా కూడా మనం చేయాలి. ఇంకా
నేను ఒకటి చెప్పనా మీకు, మీరు అన్నీ మేము చేసే మాత్రం ఏం అడగరు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒకటి చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు అట్లా వాళ్ళు అడగరాదండి, మేము అనేకం చేస్తున్నాం అంటే వారు చేసి